Oui, comme il est probable, il est venu chez nous, on va prendre pas de taxi. Non, ce sera chic. Il n'y aura pas de taxi, il y a des cartes, tu prends comme ça. Allez. Diego was working on his dinghy cover while waiting for supplies to continue on my sails. I think I may come back to get one of these made too. And now that I'm on the African continent, it's time for a style change. I like it. Let's go and check out this place. Looks like the old marina. I'm here just a few steps away from the CVD. There used to be a marina here. Be a pool, and now it's just abandoned. Apparently there's some investors that want to bring this back to life. Be cool, man. It'd be nice to have a marina here. Look at it. Man, it's in total disarray, abandonment. The place is still occupied, but it's obvious that it's lacking in funds. Hopefully there can be hope for the future here. Je suis accompagné par Chantal Et Sorna. et Sorna. Oui, on va aller au marché On va au marché. de Colombane. We're going to the market to Colombane. Oui, comme il est probable, il est venu chez nous, on va prendre pas de taxi. Non, ce sera chic. Il n'y aura pas de taxi, il y a des cartes, tu prends comme ça. Allez. We're going to be taking a bus. On va prendre le bus. Sorna. On va prendre le bus pour aller à Colombane. Colombane. Great escort, huh? Tu vas payer 100 francs. 100 francs. I'm going to pay $100. That means about 15 cents. 100 CFA francs equals 15 cents. CFA stands for Francs of the African Financial Community. Currency has been linked to France since the end of World War II. It is controlled by the French Treasury, and in turn, African countries channel more money to France than they receive in aid and have no sovereignty over the monetary policies. But it's supposed to change soon. Now back to excursion. We're taking the bus to the I wanted to do some shopping at the popular market, so the ladies offered to take me there to protect me and to help in negotiating. When they see a foreigner here, the prices double. I couldn't film because that made bartering impossible. We still got some fair deals. C'est bien de prendre le car, non? Ouais, c'était bien de prendre le car. Tu n'as pas beaucoup souffert. Non, j'ai pas beaucoup souffert. Pourquoi tu rigoles, ça? Last night was super violent with the wind. I was a little worried a few times. My boat would end up on the beach like that old wreck in Pirogue. Their moorings broke or something. It was really windy yesterday. Wavy. Wow. Much nicer today. Okay, I told you I'd introduce you to Thorfinn. Ça va? Howdy? How's things? So Thorfinn, where'd you come from? So I'm from Scotland with my bike over here and my tent, my humble abode. I travelled down Europe pretty much hugging the Atlantic coast, and then Morocco, Mauritania, Senegal. And then I've been looking at the sea, wanting to board a boat for a while, so this guy's given me my opportunity, Yeah, he's going to come with us hopefully, inshallah. He can go this weekend. Yeah. He's going to sail with me back to Cape Verde. Voilà sur le bateau Colombane. On est en train de tout démonter parce qu'il y a une fuite d'huile à l'arrière. C'est la galère. Vous voyez à quelle position je suis là, tu vois. Sur le moteur là, je m'étouffe, je m'écrase.
Mais bon, c'est bon, il faut qu'on s'occupe bien des galopins. Ici, c'est le vilebrequin. Et là, tu as des plaques. Et cette plaque-là, il y a une joint en tresse qui est là et qui est usée, tu vois. Il n'y a plus rien, elle est lisse. Donc, on doit remplacer ces joints qui sont là. Il y en a deux parties. Et cette pièce-là qui vient, qui monte comme ça. Ça monte comme ça et l'autre au-dessus. Comme ça, c'est ça qui fait l'intensité. Ça a changé, ça a remplacé. Donc là, j'ai tout démonté. Arona is performing miracles again. Arona fait des miracles. Pour petit Perkins qui perdait de l'huile. Ouais, j'ai vu qu'il a été démonté. Hein. Mais ça, c'était avant moi, il y a longtemps. Parce que, Oui, donc là, on fait ça et c'est bon. Là, je vais sortir les bagages, les trucs, l'amener à terre et le faire changer et c'est bon. Là, j'ai enlevé l'eau. C'est pour ça que ça coule plus. Mais là, ça coulait. Ça fait des gouttes. Ah, d'accord. Ça fait des gouttes. Ça l'empêche pas de marcher, mais ça va simplifier. Tu comprends? D'accord. Ça va simplifier, donc... Ça, ce sera une chose à faire aussi un jour. Oui, oui. C'est ça qui fait avancer. C'est la pièce intermédiaire entre le moteur et l'investisseur. C'est la pièce mécanique pour quand tu embrayes, tu vois, il y a des ressorts qui sont là. Ouais. Et dès que la prise directe est là, les ressorts adhèrent avec cette pièce-là et cette pièce-là, il y a les ressorts. Donc, il faut que la traction de la marche avant, qu'il y a une légère décalement pour amortir l'engrenage. Tout se fait au niveau du réducteur, marche avant, point mort. Quand il y a au point mort, il tourne toujours. Donc, les vitesses se fait à l'intérieur. Donc, il y a un peu de jeu. Mais nous, on a une petite astuce pour éliminer le jeu. Dans le démarreur, il est monté là. Et avec cette grosse quantité d'huile, ça rentre dans le démarreur. Et ça peut niquer le démarreur. Ah ouais, c'est vrai. He also changed the impeller for the cooling system pump. As you can see, it needed to be changed. Meanwhile, Diego is back at work on my Genoa. He's given it a complete refurbish, making it almost new. A few days later, Arona came back with the parts he cleaned up and the seals to install. Alors, t'as pu te reposer un petit peu? Non, j'étais dessus jusqu'à présent. T'es fou. Il fallait trouver ça. Mais j'avais déjà. Et tu as trouvé? Ouais. Oh, super. Ça, je l'avais en stock, ça. C'est neuf, ça. Perkins. Donc, quand tu le montes, il faut que tu le dépasses, tu le rentres, après tu le coupes. Et ça, tu changes combien de fois? Si ça marche, ça peut... Si ça veut durer la vie. Ça peut durer... la vie du moteur, quoi. Voilà, c'est ça, hein, c'est... Ok. He worked into the night to put the engine back together, and the next day he finished up and started Simone. It was good to go. All right. Got one of my parts for my autopilot. Not bad. So you guys want to know what's wrong with my autopilot? This is what was wrong. I could have just changed these. These gears are worn down here, and I had extra ones. So when I had the old gears, look at the difference between the hole here and the hole here. These gears go here, boom, all four of them. And look, there's hardly any play. The old ones are all worn out. Look at the play that was in there. Huge amount of play. There's a design flaw in the parts they give you. They send these gears that go here, this size, which seem to fit in here perfectly fine, but they don't fit here. And luckily I had these extra ones right here that fit here. So now this piece goes over here like this. Now why do they give you these that are that much thicker? Huh. I don't know, Ray Marine. Voilà, je suis chez mon ami Badou, qui est en face du CVD.
J'aime bien venir ici. C'est un bon café toubab. Ça fait longtemps que tu es ici? Ça fait longtemps, oui, vraiment. Depuis 98. 98? Jusqu'à maintenant, bientôt 25 ans, je pense. Hein? Oui. Mais tu as l'air jeune, toi. Hein? Tu as l'air jeune. Ah, c'est le soir, hein, mais j'ai 50 ans là. T'as 50 ans? Oui, maintenant. Non. Si. C'est vrai? Ah oui, 72 jusqu'à maintenant. T'as 50 ans. Oui. Waouh. Tu les fais pas, hein? Ah oui. Wow, ben, bravo là. Je vis. Mais il faut venir nous voir. Hein. Ouais. Venez découvrir ce beau pays-là. Venez, hein. Je vais inviter. Il ne faut pas rater ça. Voilà. Et puis il est super, super gentil. Hein. J'oublie, hein. On aime les gens comme ça. Hein. On peut les garder chez nous. I'm really digging my crew member there, Thorfinn. Trying to catch her. He looks right at home. He's not cold. Aren't you cold? He goes, I'm Scottish. Well, we're moving pretty good now. He's a sailor. Yeah, what's the speed? Doing great at helming. Look at the other one. Which one? The one on the pilot controller on the bottom right hand. 6 knots. That's course over ground. That's course over water. Okay. And it's always a little bit slower, you know, the water one. Yeah, because it's moving with the wind, yeah. Yeah. 6.8. Yeah, no, we're doing good. Thanks for coming aboard Colombane Winded Voyage. This is our studios. You know, it's the good people on Patreon who are making this happen and keeping us afloat. Hope you'll join our community there. We've got a lot of cool extra perks this year, like live updates, news, photos, videos, and I've even taken a stab at writing some short stories which are not for general audiences on YouTube. Plus, our friend and patron Graham started a WhatsApp chat that he aptly called Galopin's Cockpit. Guys from all over have joined, and we can talk, chat, uncensored, say whatever we want, and discuss anything. And it's this community that's contributing to the continuation of this Living Adventure series. Or you can watch for free on YouTube. Just make sure to give us a like or dislike or leave a comment, and definitely subscribe. So thanks for coming along on Winded Voyage, man.